Hi, hello friends. Nenu mi brother Rajesh, and today I welcome you all to our channel, that is GR World. Okay friends, in our previous class we have discussed about latitudes and longitudes. Latitudes ante endi? Those are the imaginary circular lines which move from equator to the poles. Equator to the poles. They are the imaginary circular lines. Longitudes ante endi? They are the imaginary semicircular lines which move from north pole to south pole. Okay, they move from north pole to south pole. Okay, మనం ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాం లాస్ట్ క్లాస్. ఓకే ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేటర్. ఈక్వేటర్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ 0 degree latitude. ఓకే, ఈ ఈక్వేటర్ నుంచి నార్త్ పోల్కు సౌత్ పోల్కు మూవ్ అయ్యే ఇమాజినరీ సర్కిల్ లైన్స్ని మనం ఏమంటాం? Imaginary horizontal circular lines which are move from equator to poles. Those are known as parallels of latitudes. Those are known as parallels of latitudes. And the imaginary semicircular lines which move from north pole to south pole. Okay, those imaginary circular semicircular lines which passes from north pole to south pole. Okay, ఈ నార్త్ పోల్ నుంచి ఈ సౌత్ పోల్కి కనెక్ట్ అయ్యే ఇమాజినరీ సెమీ సర్క్యులర్ లైన్స్ ఏమంటాం మనం వీటిని? లాంగిట్యూడ్స్. ఓకే, ఏమంటాం వీటిని? లాంగిట్యూడ్స్. ఓకే, లాంగిట్యూడ్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద లాటిట్యూడ్స్. And these are the longitudes. Okay, the distance between the latitudes never decrease when they go towards the pole. But చూడండి, distance between the longitudes, ఈ రెండు లాంగిట్యూడ్స్ కి, ఓకే, it decrease when it goes towards the poles and it becomes 0 at the poles. ఓకే, పోల్స్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే అన్ని లాంగిట్యూడ్స్ మీట్ అవుతాయి, అక్కడ మీట్ అవుతాయి. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద లాంగిట్యూడ్స్ ఈజ్ 0 at the poles. ఓకే, in other words we can say that distance between the longitudes goes on decreasing towards poles, but distance between the latitudes never decrease. Okay, distance between the latitudes never decrease, but size of latitudes decrease when they move towards a pole. చూడండి, సైజ్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్ ఇక్కడ ఇంత లాంగ్ ఉంది, ఇక్కడ కొంచెం షార్ట్ అయింది, ఇక్కడ షార్ట్ అయింది, ఇక్కడ షార్ట్ అయింది, ఇక్కడ షార్ట్ అయింది, అండ్ ఇక్కడ మొత్తం షార్ట్ అయిపోతుంది. సో సైజ్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్ గోస్ ఆన్ డిక్రీజింగ్ when they move from equator to the poles. Okay, equator to the poles. Latitudes లో ఇంపార్టెంట్ లాటిట్యూడ్స్ ఏంటి? ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్, ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ అండ్ నార్త్ పోల్. ఓకే, ఇక్కడ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్, అంటార్కిటిక్ సర్కిల్ అండ్ సౌత్ పోల్. ఓకే, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటే 23½ degrees నార్త్, ఇది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. ఓకే, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఆల్రెడీ మనం అన్ని కూడా ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎ షార్ట్ రివిజన్. అండ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ అంటే 23½ degrees సౌత్, ఇది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్. ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ అంటే 66½ degrees నార్త్. అంటార్కిటిక్ సర్కిల్ అంటే ఏంది? 66½ degrees సౌత్. నార్త్ పోల్ అంటే ఏంది? 90 degrees నార్త్. సౌత్ పోల్ అంటే ఏంది? 90 degrees సౌత్. దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ లాటిట్యూడ్స్. సో ఒక ప్లేస్ని ఖచ్చితంగా లొకేట్ చేయాలంటే మనం లాటిట్యూడ్స్తో పాటు లాంగిట్యూడ్స్ కూడా కావాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ ప్రైమ్ మెరిడియన్. ఓకే, 0 degree లాంగిట్యూడ్. ఓకే, ప్రైమ్ మెరిడియన్ పాసెస్ త్రూ గ్రీన్విచ్. ఎక్కడ ఉంది? బ్రిటన్లో ఉంది. ఓకే, ఈ లొకేషన్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళ రాయల్ అబ్జర్వేటరీ ఉంటుంది. ఓకే, ద లాంగిట్యూడ్ ఆర్ ద మెరిడియన్ విచ్ పాసెస్ త్రూ గ్రీన్విచ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్రైమ్ మెరిడియన్. ఓకే, ఆర్ 0 degree లాంగిట్యూడ్. And the distance between longitudes are measured in degrees of longitude, and distance between the latitudes are measured in degrees. Okay, degrees. Okay, this is all about latitudes and longitudes. Okay friends, latitudes, equator divides earth into two halves, northern hemisphere and southern hemisphere, and prime meridian divides the earth into two halves, eastern hemisphere and western hemisphere. ఇక్కడ ఉన్న టైంని ఏమంటాం మనం? గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం? గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం. ఈ గ్రీన్విచ్ మీన్ టైంకి ఈస్ట్ సైడ్లో ఉన్న ప్లేసెస్లో అక్కడ ఉన్న టైం ఈ టైం కంటే ముందు ఉంటుంది. అండ్ ఈ ప్రైమ్ మెరిడియన్కి వెస్టర్న్ సైడ్లో ఉన్న రీజియన్స్లో టైం గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం కంటే వెనుకకు ఉంటుంది. అండ్
India is ahead of 5 hours and 30 minutes to Greenwich Mean Time. ఓకే, బ్రిటన్లో 2 PM అవుతే మన దగ్గర 7:30 PM అవుతుంది. బికాస్ వీఆర్ అహెడ్ ఆఫ్ బ్రిటన్ అబౌట్ 5 hours and 30 minutes. ఓకే, 5 hours and 30 minutes. అండ్ లోకల్ టైం అంటే ఏంది, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి అండ్ వాటి గుండా చాలా లాంగిట్యూడ్స్ పోతాయి. సో ఆ లాంగిట్యూడ్స్కి ఆధారంగా వాళ్ళ లోకల్ ప్లేస్కి ఒక టైంని డిఫైన్ చేసుకుంటారు. సో టు ప్రిపేర్ ఏ టైమ్ టేబుల్ ఫర్ ద ట్రైన్స్ అండ్ ఏరోప్లేన్స్ విచ్ క్రాసెస్ మెనీ ఆర్ సెవరల్ లాంగిట్యూడ్స్, ఇట్ విల్ బి మోర్ ప్రాబ్లమెటిక్. సో అవి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి పోవాలి, ఇక్కడున్న టైం అక్కడున్న టైం సేమ్ ఉండవు. సో ఏ టైంకి రీచ్ కావాలి, ఏ టైం మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అనేది చాలా కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటుంది. సో టు అవాయిడ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ or to eradicate that problem, we came with a concept of standard times. స్టాండర్డ్ టైమ్స్ అంటే ఏంది, ఒక లొకాలిటీలో ఆ టైంని అందరూ ఫాలో అవుతారు. ఓకే, మన ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక స్టాండర్డ్ టైంని ఫాలో కావాలి, అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక స్టాండర్డ్ టైంని ఫాలో కావాలి. సో దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ టైం. ఓకే, స్టాండర్డ్ టైం అంటే ఏంది మరి, ఇట్ ఈస్ ఎ లోకల్ టైం అబౌట్ ఎన్ లాంగిట్యూడ్, ఒక లాంగిట్యూడ్ గుండా పోయే లోకల్ టైం, దాన్నే ఒక కంట్రీ మొత్తం ఫాలో అవుతుంది. సో మనం 82 degrees 30 minutes ఈస్ట్, ఈ లాంగిట్యూడ్ దగ్గర ఉన్న లోకల్ టైం 82 degrees 30 minutes ఈస్ట్, ఇక్కడున్న లోకల్ టైంని మనం ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైంగా తీసుకున్నాం. సో ఎవ్రీ ఇండియన్ షుడ్ ఫాలో దిస్ టైం, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం. ఓకే, అండ్ ఎర్త్ టేక్స్ అబౌట్ 24 hours టు కంప్లీట్ 360 degrees. అంటే తన చుట్టూ తను తిరగడానికి 24 hours తీసుకుంటుంది. ఓకే, 24 hours అంటే 1 hourలో 15 degrees కవర్ చేస్తుంది, 1 degree 4 minutesలో కవర్ చేస్తుంది. ఓకే, 15 degrees అంటే 1 hour. ఓకే, 1 degree అంటే 4 minutes, 360 degrees అంటే 24 hours. అండ్ ఎర్త్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 24 time zones. ఎర్త్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 24 time zones ఆఫ్ 1 hour ఈచ్. ప్రతి జోన్ కూడా 1 hour ఆఫ్ 1 hour ఈచ్. ఓకే, అంటే ప్రతి జోన్ ఒక 15 degrees కవర్ చేస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ ప్రీవియస్ క్లాస్. ఓకే, ఇన్ దిస్ లెక్చర్ టుడే we are going to discuss movements of earth. అంటే ఎర్త్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది అనేది టుడేస్ కాన్సెప్ట్. మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఎర్త్. We know that earth has two movements. ఎర్త్కి ఎన్ని మూమెంట్స్ ఉన్నాయి? 2 movements. ఒకటి ఏంది, ఇట్ రొటేట్స్ ఆన్ ఇట్స్ యాక్సిస్, అండ్ ఇంకొకటి ఏంది, ఇట్ రొటేట్స్ అరౌండ్ సన్. ఇట్ రొటేట్స్ ఆన్ ఇట్స్ యాక్సిస్. ఇంకొకటి ఏంది, అరౌండ్ సన్. ఓకే, ఎర్త్ హ్యాస్ 2 movements. ఎర్త్కి 2 movements ఉంటాయి. ఓకే, ఎర్త్ హ్యాస్ 2 movements. ఒకటి తన యాక్సిస్ చుట్టూ తనే తిరుగుతుంది, అండ్ ఇంకొకటి సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఓకే, లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్, ఇది సన్ అండ్ ఎర్త్ ఇక్కడ ఈ ఆర్బిట్లో. ఓకే, ఇది ఎర్త్ యాక్సిస్, ఇమాజినరీ యాక్సిస్. సో ఈ ఇమాజినరీ లైన్ ఉందిగా, ఈ యాక్సిస్ చుట్టూ ఎర్త్ తిరుగుతుంది, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ సన్ చుట్టూ కూడా ఎర్త్ తిరుగుతుంది. ఇట్ హ్యాస్ 2 movements. ఒకటి తన చుట్టూ తానే తిరుగుతుంది, అండ్ ఇంకొకటి సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది. అబౌట్ an axis. This is an imaginary line. Okay, it doesn't exist, but we assume that it is an imaginary line, and ఈ imaginary line చుట్టూ తిరుగుతుంది, as well as sun చుట్టూ కూడా తిరుగుతుంది. Imaginary line చుట్టూ తిరుగుతుంది, as well as sun చుట్టూ కూడా తిరుగుతుంది. Okay, earth has 2 movements. One is it rotates about an axis, and one is it revolves around the sun.
ఓకే, తన చుట్టూ తాను తిరగడం ఏంది? రొటేషన్. తన చుట్టూ తాను తిరగడం ఏంది? రొటేషన్. సన్ చుట్టూ తిరగడం ఏంది? రెవల్యూషన్. సన్ చుట్టూ తిరగడం ఏంది? రెవల్యూషన్. ఓకే, revolution is a movement of earth around sun. Revolution is a movement of earth around sun. Revolution is a movement of earth. This is what? Earth around sun. Okay, this is revolution. ఈ రెవల్యూషన్ ద్వారా ఏమవుతుంది? సీజనల్ చేంజెస్. సీజనల్ చేంజెస్. సీజనల్ చేంజెస్ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు సమ్మర్ సీజన్, వింటర్ సీజన్, autumn season. These seasonal changes are due to a revolution of earth around sun. These seasonal changes are due to a revolution of earth around sun. Okay, seasonal changes. Okay, autumn season, winter season. Okay, like that. Autumn, winter, etc. Okay, these seasonal changes are due to a revolution of earth. Okay, rotation ante endi? It is a movement of earth around itself. Around itself. Movement of earth around itself. A movement of earth around itself. Okay, that is rotation. Rotation వల్ల ఏమవుతుంది? డే అండ్ నైట్ చేంజెస్ అవుతుంది. ఓకే, డే అండ్ నైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఎర్త్ తన చుట్టూ తను తిరుగుతుంది. తిరుగుతుందా? ఓకే, తిరుగుతుంది. చూడండి ఇక్కడ అయితే సన్ నుంచి సన్లైట్ వస్తుంది. సో ఈ పార్ట్ ఉందిగా, ఈ పార్ట్ సన్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యే పార్ట్ ఏమో డేని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది. అండ్ ఎక్స్పోజ్ కాని పార్ట్ ఏంది? నైట్ని నైట్. ఇక్కడ నైట్. ఓకే, ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎర్త్, దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎర్త్ విచ్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు సన్లైట్, ఇట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎ డే లైట్. అండ్ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సన్ విచ్ డజంట్ గెట్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు సన్లైట్, that experience what? Night. That experience night. That experience what? Night. Okay, ఇది డే టైమ్ అండ్ ఇది నైట్ టైమ్. ఓకే, డే అండ్ నైట్ చేంజెస్ ఆర్ డ్యూ టు రొటేషన్. డే అండ్ నైట్ చేంజెస్ ఆర్ డ్యూ టు రొటేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ about its axis. About its axis. About its axis. Okay, okay friends, ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, ఓకే, ఈ పార్ట్ ఏమో సన్కి ఎక్స్పోజ్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? డే. ఈ పార్ట్ సన్కి ఎక్స్పోజ్ కాలేదు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ నైట్. సో సన్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యే పార్ట్ ఏమో డేని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది. సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ కాని పార్ట్ ఏమో నైట్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది. ఈ డే అండ్ నైట్ని సెపరేట్ చేసే ఒక సర్క్యులర్ లైన్ ఉంటుంది. దిస్ లైన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్. Circle of illumination. Okay, that circle which separates a day from night is known as circle of illumination. Circle of illumination. ఈ లైన్ ఏమంటాం మనం? Circle of illumination. Circle of illumination separates a day from the night. That is circle of illumination. Okay, and ఇదేంది? ఇది యాక్సిస్. ఇది యాక్సిస్. ఓకే, యాక్సిస్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, ఇదేంది? యాక్సిస్. ఇదేంది? యాక్సిస్. అండ్ దిస్ ఈస్ ఈక్వేటర్. ఓకే, యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఈక్వేటర్. ఈ ఈక్వేటర్కి ఆర్ వి కెన్ సే ఆర్బిటల్ ప్లేన్. ఆర్బిటల్ ప్లేన్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్లేన్ ఉందిగా, ఈ ప్లేన్ మొత్తం ఆర్బిటల్ ప్లేన్. ఆర్బిటల్ ప్లేన్కి అండ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్కి మధ్యలో 66.5 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. ఓకే, 66.5 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ సర్కిల్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్కి అండ్ యాక్సిస్కి మధ్యలో 23.5 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. 23.5 డిగ్రీస్. ఓకే, ఇదెంత? 66.5 డిగ్రీస్. అండ్ ఈ సర్కిల్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్కి అండ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్కి మధ్యలో యాంగిల్ 23.5 degrees. Okay, the angle between the axis of rotation and the orbital plane is what? 66.5 degrees. Okay, ఇది యాక్సిస్, ఇదంతా ఆర్బిటల్ ప్లేన్. ఈ యాక్సిస్ కి అండ్ ఆర్బిటల్ ప్లేన్ కి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ 66.5 డిగ్రీస్.
ఓకే, ఆర్బిటల్ ప్లేన్ అంటే ఏంది? ఆర్బిటల్ ప్లేన్ అంటే ఏంది? ప్లేన్ ఫార్మ్డ్ బై ఆర్బిట్, ప్లేన్ ఫార్మ్డ్ బై ఆర్బిట్స్. ఓకే, యాంగిల్ బిట్వీన్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అండ్ ఆర్బిటల్ ప్లేన్ ఈజ్ 66.5 degrees. అండ్ ఆర్బిటల్ ప్లేన్ అంటే ఏంది? ప్లేన్ ఫార్మ్డ్ బై ఆర్బిట్స్. ఆర్బిట్స్ అంటే ఏంది? ప్లానెట్స్ మూవ్ అరౌండ్ ద సన్ ఇన్ సమ్ ఆర్బిట్స్, వాటిని మనం ఆర్బిట్స్ అంటాం. ఓకే, ఫిక్స్డ్ పాత్స్, ఆ పాత్స్ మనం ఏమంటాం? ఆర్బిట్స్ అంటాం. ఆ ఆర్బిట్స్ ద్వారా ఫామ్ అయిన ప్లేన్ ఏమంటాం మనం? ఆర్బిటల్ ప్లేన్ అంటాం. ఆ ఆర్బిటల్ ప్లేన్కి అండ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్కి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత? 66.5 degrees. అండ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్కి అండ్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్కి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ 23.5 degrees. ఓకే, 66.5 degrees and 23.5 degrees. Okay, this is all about circle of illumination and axis of rotation. This is all about circle of illumination and axis of rotation. Okay friends. Okay, ఎర్త్ తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి పట్టే సమయం ఎంత? 24 hours రొటేషన్. ఓకే, రొటేషన్కి పట్టే టైం 24 hours. ఈ 24 అవర్స్ని మనం ఏమంటాం? 1 ఎర్త్ డే అంటాం. నెక్స్ట్, రెవల్యూషన్కి పట్టే టైం 365 days. ఓకే, 365 days and 6 hours. దిస్ ఈస్ 1 year. ఓకే, రొటేషన్కి పట్టే టైం ఎంత? 24 hours. 24 hours మీన్స్ 1 ఎర్త్ డే. అండ్ ఎర్త్ సన్ చుట్టూ తిరగడానికి పట్టే టైం 365 days and 6 hours. 1/4 days అంటే 6 hours. ఇది 1 year. ఫర్ అవర్ సేక్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ మనం ఏమంటాం? 1 yearలో 365 days అంటాం. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ అవర్ సేక్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. ఎర్త్ టేక్స్ అబౌట్ 365 days and 6 hours to complete one revolution around the sun. To complete one revolution around the sun. ఈ 6 hours ఉన్నాయిగా, these 6 hours are saved for 4 years. ఈ 6 hoursని 4 years, 6 into 4 ఎంత? 24 hours అంటే ఎన్ని? 1 day. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 4th year ఈ 1 day ఫిబ్రవరి మంత్లో యాడ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతాయి? ఫిబ్రవరి మంత్లో 29 days వస్తాయి. 29 days అంటే అది లీప్ ఇయర్. లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి? 366 days. లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి? 366 days. లీప్ ఇయర్ కమ్స్ ఫర్ ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తుంది? 4 years. లీప్ ఇయర్ కమ్స్ ఫర్ 4 years. అంటే 4 yearsకి ఒకసారి లీప్ ఇయర్ వస్తుంది. లీప్ ఇయర్లో 366 days ఉంటాయి. ఓకే, ఫిబ్రవరి మంత్లో 1 day యాడ్ అవుతుంది ఇన్ లీప్ ఇయర్. దట్ ఈస్ February 29. ఓకే ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ we are going to discuss summer solstice and winter solstice. Summer solstice and winter solstice. This is sun. Okay, and this is okay. Summer solstice and winter solstice. This is sun. This is earth. This is earth. This is earth. ఓకే, అంటే ఎర్త్ రివాల్వ్ అవుతున్న పొజిషన్స్ని చూపెడుతున్నా. 4 earths కావు, ఒక ఎర్తే, బట్ ఇట్స్ చేంజింగ్ ఇట్స్ పొజిషన్ అంతే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేటర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వేటర్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేటర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేటర్. ఓకే, ఇది నార్త్ పోల్, ఇది సౌత్ పోల్. నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. ఓకే, సమ్ చేంజెస్. ఓకే, ఈక్వేటర్, నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్. ఓకే, సమ్మర్ సాల్స్టైజ్ ఏమవుతుందంటే నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్, 0 degree latitude, నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్, 0 degree latitude, 0 degrees latitude.
సమ్మర్ సాల్స్టైస్ ఏమవుతుందంటే ఈ నార్త్ పోల్ ఉందిగా, ఈ నార్త్ పోల్ ఈజ్ టిల్టెడ్ టువర్డ్స్ ద సన్. ఓకే, నార్త్ పోల్ ఈజ్ టిల్టెడ్ టువర్డ్స్ ద సన్. చూడండి, సమ్మర్ సాల్స్టైస్, సమ్మర్ సాల్స్టైస్ ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? జూన్ 21. జూన్ 21కి మనం వీ కెన్ సీ సమ్మర్ సాల్స్టైస్. సమ్మర్ సాల్స్టైస్ అంటే ఈ నార్త్ పోల్ సన్కి అంటే ఇట్ టిల్టెడ్ టువర్డ్స్ ద సన్. నార్త్ పోల్ ఈస్ టిల్టెడ్ టువర్డ్స్ ద సన్. నార్త్ పోల్ ఈస్ టిల్టెడ్ టువర్డ్స్ ద సన్. సో సన్ రేస్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చే సన్ రేస్ ఉంటాయిగా, దే డైరెక్ట్లీ ఫాల్ ఆన్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ 23½ degrees north. ఓకే, సన్ రేస్ డైరెక్ట్లీ ఫాల్ ఆన్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. సన్ రేస్ డైరెక్ట్లీ ఫాల్ ఆన్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఆన్ June 21. ఎందుకు? నార్త్ పోల్ ఈజ్ టిల్టెడ్ టువర్డ్స్ ద సన్. ఈ నార్త్ పోల్ మొత్తం దీని సైడ్లో టిల్ట్ అయి ఉంటుంది. నార్త్ పోల్ tilted towards the sun. North pole is tilted towards the sun. Tilted towards sun. ఓకే, ఇక్కడ సన్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ సన్ ఉంది, ఇక్కడ ఎర్త్ ఉంది. సో సన్ నుంచి లైట్ రేస్ వస్తున్నాయి, సన్లైట్ వస్తుంది. ఈ నార్త్ పోల్ ఉందిగా, ఈ మీద ఉన్న నార్త్ పోల్ అది సన్కి ఇట్లా డైరెక్ట్ ఇట్ టిల్టెడ్ టువర్డ్స్ ద సన్. సో నార్త్ పోల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మోర్ హీట్ ఫ్రమ్ ద సన్. సో నార్త్ పోల్ అనే కాదు, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మీద సన్ రేస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఫాలింగ్. ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మీద సన్ రేస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఫాలింగ్. సో నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ more heat from the sun. Okay, whole northern hemisphere, NH అంటే ఏంది? northern hemisphere experiences more heat. Okay, northern hemisphere experiences more heat. And northern hemisphere లో ఏం జరుగుతుంది? సమ్మర్ సీజన్ అంటే లాంగర్ డేస్ అండ్ షార్టర్ నైట్స్. Shorter nights. ఓకే, ఇది నార్థన్ హెమిస్ఫియర్లో జరుగుతుంది. ఓకే, సమ్మర్ సాల్స్టైస్ అంటాం దీన్ని మనం. పొజిషన్ ఆఫ్ ఎర్త్, ఈ పొజిషన్ ఏమంటాం మనం? సమ్మర్ సాల్స్టైస్ అంటాం. ఓకే, అంటే ఏంది? నార్త్ పోల్ ఈజ్ టిల్టెడ్ టువర్డ్ ద సన్. సో సన్ రేస్ డైరెక్ట్లీ ఫాల్ ఆన్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. సో ద పార్ట్ north to the equator experiences sunlight or summer season. Summer season means longer days and shorter nights. So June 21st is the longest day. This is the longest day in the earth. Okay, ఇది అంతా నార్థన్ హెమిస్ఫియర్లో జరుగుతుంది. సో సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఏం జరుగుతుంది? సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వింటర్ సీజన్. అంటే లాంగర్ నైట్స్, shorter days. Longer nights and shorter days. It is in southern hemisphere. Northern hemisphere lo longer days and shorter nights. Southern hemisphere lo longer nights and shorter days. It is on June 21st. Okay, North pole is tilted towards the sun. So sun rays are directly falling on tropic of tropic of Cancer. So the part north to the equator experiences summer season and reverse happening in southern hemisphere. This position of earth is known as summer solstice. It is on June 21st. Next one, winter solstice. Winter solstice lo em jarugutundante south pole is tilted towards the sun. Okay, ఇది summer solstice, tilted towards sun. South pole is tilted towards the sun and sun rays directly fall on tropic of Capricorn 23½ degrees south. This is a tropic of Capricorn. When south pole is tilted towards the sun rays are directly falling on tropic of Capricorn. So southern hemisphere, the part south to the equator, southern hemisphere experiences summer season. It experiences summer season, which means longer days and shorter nights. Longer days and shorter nights. Okay, longer days and shorter nights. ఓకే, ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది? సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్లో జరుగుతుంది. అప్పుడు నార్థన్ హెమిస్ఫియర్లో ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వింటర్ సీజన్. మీన్స్ లాంగర్ నైట్స్ అండ్ షార్టర్ డేస్. రివర్సే ఉంటుంది, లాంగర్ నైట్స్ అండ్ షార్టర్ డేస్.
This position of Earth is known as winter solstice. Winter solstice. Winter solstice. It is on December 22nd. It is on December 22nd. Okay. Here North Pole is tilted towards the sun in summer solstice, and in winter solstice South Pole is tilted towards the sun. In winter solstice, South Pole is tilted towards the sun, and Southern Hemisphere experiences summer season, and here Northern Hemisphere experiences summer season. Okay, winter solstice, summer solstice. Okay, ikkada March 23, March 21st, and ikkada September 23. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే sun rays are directly falling on equator. Okay, sun rays are directly falling on equator. No pole is tilted towards the sun. North pole ఈ direction ఉంది, south pole ఈ direction ఉంది. No pole is tilted towards the sun. Here sun rays are directly falling on equator. 0 degree latitude అంటే equator. Okay, directly falling on equator. Directly. ఇక్కడ sun rays are falling on Tropic of Capricorn. ఇక్కడ sun rays are falling on Tropic of Cancer. ఇక్కడ sun rays are falling on equator, directly falling on equator. Directly falling on equator. ఇక్కడ కూడా same. Sun rays are directly falling on equator. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈక్వల్ డేస్ అండ్ ఈక్వల్ లాంగర్ డేస్. అంటే డేస్ ఎంత టైం ఉంటుందో నైట్ కూడా అంతే టైం. ఈక్వల్ డేస్ అండ్ ఈక్వల్ నైట్స్. లాంగర్ నైట్స్ కాదు, షార్టర్ డేస్ కావు. లాంగర్ డేస్ కాదు, షార్టర్ నైట్స్ కాదు, ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. డేకి ఎంత టైం ఉందో నైట్స్కి కూడా అంత టైం ఉంది. డేకి ఎంత టైం ఉందో నైట్స్కి అంత టైం ఉంది. ఎప్పుడు? when sun rays are directly falling on equator. When sun rays are directly falling on equator, sun rays are directly falling on equator, Earth experiences equal days and equal nights. Equal days and equal nights. Okay, equal days and equal nights. దీన్నే మనం ఏమంటాం? ఈక్వల్ డేస్ అండ్ ఈక్వల్ నైట్స్నే ఈక్వినాక్స్ అంటాం. ఈక్వినాక్స్. ఈక్వినాక్స్. ఓకే, ఈ పొజిషన్ కూడా ఏమంటాం మనం? ఈక్వినాక్స్. ఈక్వినాక్స్. ఈక్వినాక్సెస్ March 21st and September 23. March 21st and September 23. On these 2 days, sun rays are directly falling on equator. No pole is tilted towards the sun. So, Earth experiences equal days and equal nights. డే ఎంత పొడుగు ఉంటుందో నైట్ కూడా అంతే పొడుగు ఉంటుంది. అంటే డేకి ఎంత టైం ఉంటుందో నైట్ కూడా అంతే టైం ఉంటుంది. ఆన్ March 21st and September 23. These 2 days are known as equinoxes. 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 Okay? Okay. These all are the positions of Earth around the sun. These all are the positions of Earth around the sun. ఇంకొకటి, September 23rd కి సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్లో దట్ ఈస్ స్ప్రింగ్ సీజన్. అండ్ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్లో ఇట్ ఈస్ autumn season. And March 21st కి సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఇట్ ఈస్ ఆటమ్ సీజన్. జస్ట్ రివర్స్ ఉంటుంది అంతే, ఆటమ్ సీజన్. అండ్ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్లో ఇట్ ఈస్ స్ప్రింగ్ సీజన్. Okay, these all are the positions of Earth around the sun. Summer solstice అంటే ఏంది? నార్త్ పోల్ is tilted towards the sun, so sun rays are directly falling on the Tropic of Cancer. So the part north to the equator అంటే northern hemisphere experiences summer season, longer days and shorter nights on June 21st, and reverse happens in southern hemisphere, longer nights and shorter days. ఓకే, ఇది సమ్మర్ సాల్స్టైస్. ఓకే, యాజ్ సేమ్గా ఇక్కడనే జరుగుతుంది. ఇక్కడ నార్త్ పోల్ tilted towards the sun, ఇక్కడ సౌత్ పోల్ is tilted towards the sun. సో sun rays are directly falling on Tropic of Capricorn. So southern hemisphere experiences summer season, longer days and shorter nights.
it is on December 22nd. Okay, and reverse happens in north pole, northern hemisphere. Okay, next one, ఇక్కడ నార్త్ పోల్ టిల్ట్ అయి ఉంది, ఇక్కడ సౌత్ పోల్ టిల్ట్ అయి ఉంది. ఇక్కడ నో పోల్ ఇస్ టిల్టెడ్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది, ఎట్లా ఉన్నదో అట్లానే ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది, నో పోల్ ఇస్ టిల్టెడ్, ఇక్కడ రాయాలి. ఓకే, ఈక్వినాక్సిస్ కేసులో నో పోల్ ఇస్ tilted. Okay, so sun rays are directly falling on equator, that is a reason equal days and equal nights ఉంటాయి. ఓకే, March 21st and September 23, అండ్ September 23 కి సౌదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో స్ప్రింగ్ సీజన్ ఉంటుంది అండ్ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఆటమ్ సీజన్ ఉంటుంది, అండ్ రివర్స్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దీస్ పొజిషన్. March 21st సౌదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఆటమ్ సీజన్ ఉంటుంది అండ్ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్లో స్ప్రింగ్ సీజన్ ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. ఓకే, మీకు నచ్చితే దెన్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.